مشاكل التدخين ورائحتها. عندك برضه ألس سيليكون، وألس سيليكون هذا مبني على أساس نظام السيليكون الرائع للزوم مرونة عالية لزوم التشققات. We also have the Irma paint, which is a heat corridor paint. What it does is if you paint it on any cyclone or pavement or any ground area, not only will it reduce the surface temperature, it will also reduce temperature for about 7 feet in the air, so that people walking in that area don't have to be exposed to the same heat. السكول اللي هو الدهان اللي احنا حكيناه بالنسبه السكول is for the roof and for the sign. السكول is for the roof. فالسكول يستخدم للاسقف لزوم تخفيض الحراره من 10 ل 20 درجه مئويه، وبالتالي فواتير الكهرباء المرتفعه تستطيع ان يعني تختصرها الى النص في حاله استخدام هذا المنتج. اما فيما يتعلق بمنتج هيرما فيخفض الحراره للمحيط اللي خارج المنزل. يعني لو في حراره في المسبح، في مسابح، في حدائق، في كرادوات خارج نطاق البناء، فهيرما منتج يخفض حراره الهواء اللي موجود في خارج المنزل، مرافق المنزل، مسابح او حدائق. للارضيات طبعا هذا الهيرما. We also have the Glasscon Trade and Professional lines for contractors and for projects, which includes a product for pretty much every kind of subcoat and every kind of resin. We have alkyd primers, we have polyurethanes, we have the water-based decorative paint range, epoxies, and the remaining complete range as well. الآن طبعا كما جماعة الجنوب بيحاولوا الآن يدخلوا من خلال رغدان ماركة الهامراي المعدنية المعروفة عندهم في انجلترا ومش معروفة عندنا عربيا، فهؤلاء أيضا بيحاولوا يدخلوا ماركة أخرى من خلال اسمها بلاسكون. إحدى الشركات الكبرى في جنوب أفريقيا اشتريت من كنساي، وهي عندها دهانات ايبوكسي ودهانات نيكورية ودهانات سيليكون وكل الرنج والالكد والبيو والرثان، يعني ماركة تجارية تابعة لكنساي مؤخرا بيحاولوا يبحثوا من خلالنا عن سوق لها في العالم العربي. Finally, we also have the Glasscon decorative range for consumers and for households. This range has paints for every single purpose. You have paints for your bedroom, you have paints for your kitchens and bathrooms which reduce bacterial activity and are antifungal. You have special paints for trim and door work which are based on polyurethane and give an extra smooth satin finish. فهذه الدهانات اللي ماركة جديدة بلاسكون، أيضا هناك دهانات وورنيشات خاصة في غرف النوم وكذلك الحمامات والمطابخ. Finally, I would like to talk about very briefly our earthcoat product range. The earthcoat product range has been developed specifically with environmental regulations in mind, and every earthcoat product, most of them have less than 16 grams for every 1 liter. Less than 16 grams of VOC. They are zero VOC. منتج جديد لديهم اسمه جرانايت، وهو على شكل جرانيت، رشة خارجية على وداخلية على شكل جرانيت. This is granite paint. Granite paint offers a hard textured finish. We also have painture, which is an exterior product. دهانات ديكورية مختلفة. We have tradition. We have iron paint, which actually has iron fillings in it. We have limestone, which has sandpaper. مبنيش على الحجر، حتى اللايمستون عند الحجر روضري هو لايمستون برضه. عندهم ورشات حجر. For exteriors, we have sand paint, which is paint mixed with cement, which is highly durable. ورشات رملية. We have bone leather interior paint, which makes the walls feel like leather. فالدهانات تبدو وكأنها جلد على الجدران. We also have special provolone coatings, which require specialized applications. This one called Frost has crystalline opaque beads inside it, so it delivers a highly luxurious finish. ودهانات ديكورية راقية. We also have Pandomo. وكذلك دهانات أخرى جذابة. Shadestone, which has actual beach and sand grains inside it and can be tinted to any color. ودهانات مايلة للصدف، الديكور الصدفي. Then for floor coatings, we have alabaster, which gives a nice
shiny sort of contemporary finish which ages with time. ونشاط أخشاب الأرضيات باركيه. We have millstone, which is a nice grainy finish for interior area. وهناك مقاومة للماء. Pigmented floor coat can be used inside bathrooms, inside kitchens. والأرضيات الحمامات. And finally, a screed and concrete stainer, which gives an authentic traditional feel to your house. وعلى الاطلاع على الأرضيات الأسمنتية. My final message to you is that Kansai Paint wants to make a beautiful environment attainable for everybody. We have all the products that the architectural segment, the construction segment, that any professional needs, and we are here to serve you in the Middle East. كنساي دائما حريصة على ابتكار منتجات جديدة لخدمة عملائها ومتزامن مع حماية البيئة. Thank you very much. Thank you very much. معنا الآن الدكتور ماركو مدير تنفيذي وشريك في شركة تكسي الإيطالية، وهذه الشركة رائدة في تصنيع الطلاء الذهبي والفضي والنحاسي والطلاء العاكس. احنا زي ما حكينا لحضراتكم نحاول ناخذ جزئية مبتكرة مش موجودة لدينا في مصانعنا من كل شركة من الشركات العالمية الممثلة. هذه الشركات كلها عندنا جميع انواع النهايات، يعني عندنا اكثر من 5000 منتج، ولكن احنا بالنسبه لنا بناخذ المنتجات اللي بنحس انه بتكمل الطاقم الخاص بالمنتجات بحيث انه نستطيع من خلالها نخدم عملائنا ومهندسينا بالشكل المتكامل. فهذه الشركه من الشركات الرائده في تصنيع الدهانات المتخصصه وابرزها الطلاء الفضي والنحاسي والذهبي والطلاء العاكس. Our factory with our website because for us it is a window the market and where the people can take all information, know our factory, understand our. الآن طبعا عنده ويب سايت نستطيع أن ندخل عليه في أي وقت. بعض الصور اللي موجودة على الشاشة بتعطيكم فكرة عن الدهانات الذهبية، الطلاء الذهبي واستخدامه كان على الدرابزين الحديدية أو كان على الجدران. عمر الشركة 70 سنة تقريبا. وأصبحت في خلال هذه الفترة من أكبر الشركات الإيطالية في الطلاء المعدني. Actually, we have 4 family of products for a total of 23 codes. Like you can see now. طبعا زي ما شايفين حضراتكم على الكتالوج هناك أكثر من 30 لون ذهبي وفضي ونحاسي بمختلف الدرجات غامق وفاتح ولجميع الاستخدامات على جميع الأسطح، كانت في مواقع داخلية وخارجية. I want to state the black knife with Raghadan, and we have the Italian gold paint silver, gold and silver. وطبعا رغدان كوكيل لهذه الشركة مؤخرا قامت بتسويقها على مستوى الأردن والعالم العربي من خلال المنتجات اللي هي الطلاء الذهبي والفضي. قد يسأل بعض حضراتكم سؤال انه هل في هناك ازدواجيه بين منتجات ومنتجات لبس من أكزونوبل؟ لبس أكزونوبل الطلاء الفضي اوقفوا تصنيعه فاتجهنا الى هذه الشركه في الطلاء الفضي. أكزونوبل لبس وقفوا عن انتاج عبوه الثمن 125 مللي للذهبي والنحاسي، فاتجهنا الى هؤلاء هذه الشركه. أكزونوبل تصنع درجه واحده من الذهب، في هذا عنده 5 درجات ذهبي، يعني ممكن غامق او فاتح. فبالتالي مشان يعني حبيت انوه هذا الموضوع لكم. ما في عندنا كل الشركات مثل رغدان هي مكمله لبعض وليست تتضارب مع بعض، فهو ما هو ناقص في اللبس ناتي به من خلال تكسر، فكل هذا تكامليه ليست. Our paint is
the gold metallic element, and the fast dry. Let us see this other one. The fast dry of the paint is necessary only 1 hour, 2 يعني hours. الكرانيش في جانب الأعمدة وين ممكن تستخدم أنت طلائع ذهب ومختلف الدرجات في فاتح في غامق في حسب الكتالوج اللي حضرتك تشوفه. وعندها طلائع الفضة عنده كاميرا جميع العبوات الثمن والربع والنص لتر والثلاث أرباع لتر واللتر. And some years ago we started to try a new product, the gold paint for outdoor use. It's a paint, not necessarily protection paint, but is directly applied on metallic or on surface, and is good for outdoor. الوضع السابق اللي كان موجود لدى رغدان من خلال لبس بأنه كان عندها طلاء ذهبي داخلي وكان يجب على الأخ المقاول بأن يذهب أكريليك فارنش ورنيش وأكريليك فوق الطلاء الذهبي لكي لا يتأكسد ويسود. فالجماعة هذول طلعوا طلاء ذهبي خارجي فبالتالي بنهيك عن استخدام ورنيش على. The big difference is that we obtain the real metallic effect directly under the sun because we use protection that cover the. أكثر شيء لا يستطيع بعض المصانع الوطنية أن يعني يصلونها في أن يصنعوا طلاء ذهبي مبني على أساس كيميائي وأن لا يتأكسد ويسود مع الشمس. فهذه الشركة قامت بالوصول لمعادلة مبتكرة لتفادي هذه المشكلة. We are specialized with the fluorescent paint, acrylic paint in 4 different colors. وعندهم طبعا جميع أنواع الدهانات الزيتية والمائية. And another family of products is the gold paint. That is the gold paint, silver paint. طبعا مؤخرا برضه يعني استمرارا مع توجه المجتمعات العالمية على اتجاه صديقة للبيئة ومدن متكاملة حافظة للبيئة فقاموا بإنتاج طلاء ذهبي وفضي ونحاسي صديق للبيئة مبني على أساس مائي يؤدي نفس الأهداف والمزايا الخاصة في المنتج السابق الكيميائي. Also for this family product, we have the gold paint corridor. وهذا أيضا متوفر لديه في الاستخدام الداخلي وآخر الخارجي. I can illustrate with some application, product for example for outdoor. هاي بعض الأمثلة على كيفية استخدام الطلاء خارجيا. دراسيا الدرج. شكرا لدكتور ماركو على هذه Hi, my name's Mark Marshall from Paris. We're a manufacturer of an international manufacturer of paintbrushes, painting tools and accessories. You can see there are 2 factories. One is in the UK and the other one is our Paris own factory in China. طبعا السيد مارك مدير تصدير شركة هرس البريطانية هي شركة إنجليزية عمرها تقريبا 100 عام ولديها مصانع في كل من إنجلترا والصين. Now showing is this is a video of Paris in terms of an introduction and our English and China factories. طبعا سأشاهدوا فيديو قصير 5 دقائق عن مصانع هرس البريطانية. The company was
formed by Leslie George Harris in 1928 in a small Birmingham backstreet building, originally buying and selling packing cases under the name of Midland Trading Company. LG, as he was affectionately known, was 22 with no qualifications and little money, but he had a burning desire to succeed in business. Through the packing case trade, he became associated with a German paintbrush manufacturer, whose prices undercut those of the established British supplier. 2 years later, he renamed his small firm LG Harris & Company and set up making brushes himself in 1933. In those early days, marketing of paintbrushes was very primitive, and LG's idea of providing attractive point-of-sale dispensers and show cards proved a very successful innovation and enabled the company to build a large customer base in the retail trade. In fact, during the 1950s and 60s, Harris saw rapid expansion, largely due to the growth of its product range and the strength of its brand. By formulating a strategy focused on product and brand, Harris created an ethos of growth and resilience. Today, it's the same approach that lies at the heart of the company's success story. Every new product is inspired by consumer needs and buying motives, and the Harris brand is constantly evolving to represent the company's philosophy of placing the consumer right at the heart of the decision-making process. A boom in consumer interest in decorating and DIY saw the emergence of DIY retailers in the UK, a new type of customer for Harris. Servicing such customers meant new demands and expectations for Harris, and a concentrated focus on ensuring a lean and efficient production facility in the UK. High levels of automation, strict cost control and efficient and flexible production allowed Harris to meet the needs of the DIY retailers, which fueled another rapid growth phase for Harris. The late 1990s and 2000s brought rapid globalization for Harris and a fresh set of challenges and global competitors. To ensure that it had the means to provide customers with an attractive proposition, Harris made a bold new investment in a wholly owned, low-cost, efficient and ethical production plant in China. With headquarters in the UK and a purpose-built, wholly owned Chinese enterprise, Harris created a business structure that can take full advantage of competitive production costs whilst operating on Western quality and management principles. With a dual manufacturing base and clear business strategies, Harris is thriving and leading the way in product quality and innovation, successfully supplying millions of consumers worldwide. Such a successful business formula cannot be built overnight. Both UK and Chinese workforces have worked hard to build relationships, share knowledge and experience, and discuss best practice. From the architectural design of the headquarters to the MPD philosophy, the striking Chinese facility mirrors the UK operation in more ways than one. Warehousing facilities in China are equipped with similar computerized stock management systems as in the UK, backed up with modern racking and forklift trucks that are able to efficiently store and access both raw materials and finished goods ready for export. The whole logistics function is managed by a well-trained logistics team. The Chinese manufacturing plant also houses Western machinery, some of which was tried and tested in the UK factory for over 25 years prior to being relocated. Alongside the Western machinery sits a host of modern, custom-built Chinese machinery, specially selected to ensure quality products can be produced both effectively and efficiently. Harris prides itself on its employee development program, which spans both facilities. The valued workforce is the glue that holds the whole operation together. Huge investment and commitment is made to maintain an excellent working environment and a highly trained, motivated, stable workforce, something the company is extremely proud of. With customers central to planning and strategic decision-making, Harris has the tools to provide a truly tailor-made solution to customer needs, something that has helped it achieve an impressive 70% UK market share. The strong market position does not stifle the drive to build and grow year on year.
The future for Harris is based on nurturing and taking great care of its UK customer base, whilst expanding further into the global market. Recent success in export markets has both necessitated and helped to finalise the expansion of the Chinese factory, with a 17,000 square metre factory added to the original 8,000 square metre site. Greater scale and more global market penetration has fueled efficiency gains and has further enhanced Harris's ability to produce premium quality products across all three elements of the decorating sundries category: brushes, rollers and tools, yet doing so at a globally competitive price. The groundbreaking ceremony in December 2009 marked the start of building work for the Chinese factory expansion. The ceremony was attended by many high-ranking Chinese officials and has established Harris as a large and well-respected employer in Jiaqing. The proposition for the future to colleagues and customers is that Harris will continue to reinvest all of the proceeds of growth back into the business to ensure that the company remains a solid, stable and efficient employer and supplier. طبعا هذا فيلم مختصر، يعني بعطيكم انطباع ما هي حجم الشركه وقوتها وثقلها. الشركه هاي شركه هارس البريطانيه لما يعني ناس اخترعوا البويه، هم اخترعوا الاداه تاعت الادهان، اداه البويه، الادوات من رولات وفراش وسكاكين اخترعوها